Since 2015, United Purpose has been implementing the Improving Food Security and Livelihoods project, promoting better informal services and networking amongst rural farmers in Bangladesh. The project is funded by UK Aid, and United Purpose are working with partners Helvetas Swiss Intercorporation and World Fish to improve food security and livelihoods for some of the poorest and most vulnerable people in South Asia. More than 75% of all farmers in these areas are reliant on agriculture as their predominant source of income. However, with a lack of access to information and support, many struggle to meet the demands of a growing rural population. Whilst Bangladesh has increased its national agricultural production by 40 to 50%, the population has also grown by 41% over the same period, and 19% of the population remains without secure access to food. Keeping up with new farming techniques remains a challenge, with many farmers relying on outdated practices and technologies for crop production and livestock rearing. The project was designed to reach out to more than 127,000 smallholder farmers in Jamalpur and Gaibandha in the northern region, and Khulna and Bagarat in the south. The project has targeted the most vulnerable and climate-prone districts, reaching the poorest and most remote communities. Everybody knows in Bangladesh that is a big challenge to support poor producers to get access to the market. Several market development projects are implementing in Bangladesh. In this project, Helvetas considered also a big concern how to support the poor producers so that the producers can benefit from the market. The introduction of new approaches and new practices has had a significant impact on the livelihoods of many rural communities, contributing to increased yields and incomes of local farmers and their households. There's around 17 million people involved in aquaculture sector. In 2016 and 17, Bangladesh produced around 4 million metric ton of fish, and the annual export earning stands around $500 million. We work together with around 20,000 male and female farmers to improve the pond productivity and income. The project has delivered training sessions to rural farmers to spread awareness and encourage the adoption of improved agricultural and livelihood practices. As a result, yields have increased and rural households now have access to an enhanced and diversified diet, with over 96% of households consuming 3 meals per day. This has exceeded the project's initial target by 45%. আমার গ্রামের এলএসপি অনুপ মণ্ডলের কাছ থেকে আমি গাভী পালন করার যে নিয়মকরণ, খাদ্য বা চিকিৎসা সম্পর্কে ওর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং সেই মাফিক গাভী পালন করে দুধ আগের থেকে অনেক বেড়েছে। আগে 8 কেজি হতো, এখন 10 কেজি বেড়েছে এবং গরুর উৎপাদনও বেড়েছে। আমি এই গ্রামে দুধ সংগ্রহ করি, এই দুধ বিক্রয় করি গোপালগঞ্জ। In Bangladesh alone, it is estimated that there are up to 20 million smallholder farmers. Building on over 7 years' experience, United Purpose has promoted a unique way of working with self-motivated local service providers to ensure these farmers have access to the information and services they need to grow as producers and thrive as individuals. These are local advisors and marketing agents nominated by the local farming community to provide services for a fee or on a commission basis. LSPs act as a hinge between poor farmers, private sector entities and government line agencies, supporting smallholder farmers to engage in markets in an efficient way that promotes relationship building, confidence and service delivery. These trusted advisors develop their knowledge by working closely with experts from the public and private sectors and help farmers to improve production and marketing in a way that is accessible and affordable. United Purpose Bangladesh IFSL project আমি ওদের কাছে এই বাসমান সবজির উপরে অনেক প্রশিক্ষণ পাইছি। অন্যান্য সবজিতে রাসায়নিক সার কীটনাশক দেওয়া লাগে, কিন্তু বাসমান সবজিতে কিছু দেওয়া লাগে না, এটা বিষ মুক্ত, রাসায়নিক সার মুক্ত। আগে হাঁস মুরগি পুষলে বাঁচত না, এখন ভ্যাকসিন দেই প্রতি 3 মাস অন্তর, তারপরে ওষুধ খাওয়াই ঠিক মতো, খাওয়ানোর পরে এখন হাঁস মুরগি আর মারা যায় না।
আমরা নিজে বিষমুক্ত সবজি খাই, আমার পরিবারে খাই, আমরা এই বিক্রি করে এই পরিবারটা আমরা সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপন করছি। ইউনাইটেড পারপাস এর কাছ থেকে প্রথমে 2-3 বার ট্রেনিং পেয়েছি। ট্রেনিং পেয়ে আমি স্থানীয়ভাবে আমি 10টা গ্রুপ তৈরি করেছি এবং আমার এই প্রত্যেক গ্রুপে 20 থেকে 22 জন করে লোক আছে। আমি তাদেরকে আমার শেখা বিভিন্ন টেকনোলজি আমি সেই জায়গায় যেয়ে তাদেরকে শিখাইছি। শেখানোর পরে আমি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে তাদেরকে লিঙ্কেজ করাই দিছি, লালতি, ইস্পাহানি, সিনজেন্টা, এতে তারাও একসঙ্গে একত্রিত করে সব ফসল বিক্রি করার সঠিকভাবে সুযোগ পাইছে এবং আমিও এর থেকে একটা লাভের অংশ পাইছি, যাতে আমি সব মিলায়ে মাসে আমার 18 থেকে 20,000 বা তারও বেশি টাকা আমার ইনকাম হয়। In addition to introducing new farming technologies, the project encourages farmers to use sustainable, environmentally friendly inputs, such as organic fertilizers, to increase productivity. This makes their produce more valuable at market, whilst protecting the environment. The key to the success and sustainability of the project is the competence of an LSP to provide a service package to smallholder farmers, which is geared towards ensuring economic and financial success of their enterprises. Linking service providers to private sector agents, the project has supported 789 LSPs to deliver agricultural inputs like seeds and equipment to more than 127,000 producers, with 70 to 80% of farmers benefiting from an increased income of more than 20%, 84% of whom were women, providing them with the confidence, skills and motivation to lift themselves up out of poverty. The project is particularly focusing on meeting the needs of women, so not only through income generation, but through providing access to markets, through building confidence and entrepreneurship skills, and providing role models in the community for other women who are involved in income generation. By linking to United Purpose's Women's Economic Empowerment Project, funded by Coca-Cola, 40 women's business centres have been established. A joint business initiative invested in and run by groups of 5 female LSPs. In Bangladesh, women's access to and control over resources such as land, credit, technology, services and markets is restricted. Their limited mobility only allows them to move freely within their community, whilst men typically take responsibility over selling produce in local markets. Through the project, these LSPs have brought the market to remote rural women and services and training being delivered from the women's business centres. আগে ডিম হতো, তখন তো একটা দুটো হলি খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু এখন ওই ডিমগুলো এনে ডাব্লিউবি সেন্টারে আমি দিয়ে যাই, ওইগুলো বিক্রি করে আমাকে টাকা দেয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি, এসিআই, তারপরে পার্টেক্স, ওরা আমাদের সার বীজ এগুলো দিয়ে যায়, এগুলো আমরা কৃষকের কাছে পৌঁছাই দিই। আমাদেরকে একটা মাটি পরীক্ষার জন্য একটা কিট বক্স দেওয়া হয় গ্রামীণ ইন্টেল থেকে। আমাদের জমিতে জৈব যৌগের পরিমাণটা কম দিত, রাসায়নিক সারটা বেশি দিত, এখন জৈব সারটা কৃষক বেশি দিচ্ছে এবং রাসায়নিক সারটা একটু কম দিচ্ছে। ব্যাংক এশিয়াতে ওরা আসলো, আমারে বললো মানে এসপি এর মাধ্যমে যে আমার ডাব্লিউবিসিটা ওরা ভিজিট করে দেখতে যে আমাদের দেওয়া যায় কিনা। সেরকম আমি বিদ্যুৎ বিল দিই, এই বিদ্যুৎ বিলটা কিনা কোনো মানে 100 টাকাতে 300 টাকা পর্যন্ত 5 টাকা, 300 টাকাতে 800 টাকা পর্যন্ত 8 টাকা, আর যদি ব্যাংকের মধ্যে আমি নিতে পারি এই টাকাটা কিন্তু লাগবে না আমার। এই পার্সেন্টেজ তো ব্যাংক আমার দেবে, আমার গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া লাগবে না। তারপরে আমার অনেক সদস্য 10 টাকা করেও যদি এই জায়গায় অ্যাকাউন্ট খুলে তাহলে অনেক টাকা। তারপরে যারা বিদেশের যেরকম আমার এই জায়গাতে আমার বাড়ির ভিতরে আমার এক দেবর আছে, আগের তারিখে এসে বলছিল ভাবি যদি আমি ওই জায়গাতে 70 লাখ টাকা, এই 70,000 টাকা পাঠাই আপনি একসাথে দিতে পারবেন, তাহলে যাচ্ছে কি বিভিন্ন 5 জন লোক যদি আমার বাড়ির ভিতরে থাকে এই টাকাগুলো আমি এই জায়গাতে দিতে পারতেছি। আমরা চাচ্ছি আমরা যদি এখানে এই যে সার্ভিসগুলো বা এই যে জিনিসপত্রগুলো যদি আমরা একটু নিজেরা তৈরি করতে পারতাম, যদি এমন কোনো কারখানা বা এমন কোনো বিজনেস যদি আমাদের ভিতরে আসে, তাহলে মনে হয় আমাদের বিজনেসটা আরো বড় হবে। আমি একসময় ছিলাম একজন গৃহিণী, খালি ওই রান্না করার ছেলে মেয়ে মানুষ করা ছাড়া বেশি কিছু পারতাম না বা জানতাম না, কিন্তু ইউনাইটেড পারপাসের মাধ্যমে এই জায়গায় এসে আমি এমন একটা জায়গায় আছি যা আমার একটা সংসারের একটা মর্যাদা বাড়িছে, আর সামাজিক
একটা মর্যাদাও আস্তে আস্তে বাড়তেছে বা সমাজের পাঁচজনে আমার আগে চেনে বা বোঝে বা আমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে যায়। As United Purpose's Improving Food Security and Livelihoods project comes to an end, the lives of more than 127,000 families have been improved. Most of the LSPs trained by the project are now self-employed trainers and marketing agents who earn a steady income from their services. As a result of receiving training, smallholder farmers are able to invest in the livelihoods of themselves and their families, using the income earned from diversified and improved agricultural practices to improve the nutrition, education, and overall well-being of their household. LSPs are continuing to serve and lead thousands of poor farmers in the community to a sustainable and more secure future. এনজিও প্রতিষ্ঠান একসময় হারিয়ে যাবে, আমরা চাই আমাদের সংগঠনকে ধরে রাখার জন্য আমরা রূপালী ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি, সেখানে আমাদের অ্যামাউন্ট আছে 29,750 টাকা। তো আমরা চাই আমরা সঞ্চয় জমা রাখি, আমরা এ মাসে আরও 20 টাকা করে সঞ্চয় বেশি এগোয়েছি। প্রতিষ্ঠান হারিয়ে যাবে, আমাদের সংগঠন থাকবে, একটা সবুজ ছাতার তলে সবাই এই প্রতিষ্ঠানদের দেখতে চাই, এটাই আমাদের গুটিঘাটা এলএসপি এর প্রত্যাশা।